Okay, what's going on guys? Kasobe jigenda bulungi kakati wolabira video kiba kitegeeza kilipu esooka bw'oba otuusa sayidi zeeno kiba kitegeeza kilipu esooka by'osoosa olaba nti bwe nabadde nkootingira bosi wange nga mukootingira this perimeter wall eno gye tugenda okuzzaawo. Perimeter wall ne some issues nti egenda kugwa since eri ku kkubo nga bw'ogiraba. So bwe nabadde mu coating nasoose ne mukolera coating esooka, then nangamba it's a lot of money okusinziira ku kye baali bankoleddeko. Kati kye baali bamukoleddeko kyekiri kyensoose okunnyonnyola. Kiba kitegeeza w'olabira video w'otuukira eno the far you've come with this video kiba kitegeeza kiba kitegeeza kino kye ngenda okunnyonnyola, kiba kitegeeza kiri kye mbadde ngenda okukinnyonnyodde initially kye ngenda okukola wano nti kino ekikomera tugenda kidismantling. We are going to dismantle this perimeter wall. Naye tetugenda dismantlinga yonna kubanga omugagga abadde tali well fit, naye waliwo ebintu ebimu ebizibu ebijja mu construction nga kikwetaagisa reactinga immediately naddala obanga gwe land road. Nti ekikomera kino kiraba kiri kumpi n'ekkubo, vibration each and whatever kigenda gwa very soon ekitegeera. Kati kye tukoze tugenda soka tusooke tukijjewo kyo kibeere kiveewo, then tuddemu tusetingewo ekirala ekiri strong. Lwaki? Nti olaba foundation y'abasajja, if you look at their foundation, laba foundation weekoma basooka ne balingawo obuki obuyinjayinja, then ne bazzako amatafaali, then ne baleka bambuka okitegeera. So we are going to set our foundation with this structure. Tugenda gisetinga ne block slates. One, bintu bingi byenyinza osobola okwogerako technically naye nga ebiseera ebisinga bubeera budde. Ekisookera ddala tugenda settinga foundation ya kino ekikomera kibe nga kya block slate. Lwaki? Nti ne neighbor w'omulaba neighbor we foundation yagisettingisa ki ekisettingisa mabulooka. So ngenda kulaga yo yennyini nga yo tennabaweza myezi 5 nishakuwa nagezezaako okubuuza tennaweza myezi 5 the perimeter wall ye, naye ngenda kulaga effects at the moment which are starting in the foundation and very soon zigenda ku rising up zigende mu superstructure waggulu osegera nenga zitandikidde mu foundation. Already bw'oba olaba video kiba kitegeeza bye mbadde kunnyonnyolako emabega mu video ewedde bye baamukolera okitegeera what they did for her, kuba yaŋŋambye nti ekikomera tekinaweza mwaka mulamba okitegeera tekinaweza mwaka nerode kirinamu cracks nga bwe nsoose okulagaawo. Kati kikino tugenda settinga foundation yaffe ebeere ya block slates. Olw'ensonga lwaki tukozesa block slates? Tukozesa block slates olw'ensonga nti finishing waayo tabeera muzibu. Naye bw'ogamba osettingisa hardcore ojja kwetaaga ate okuddamu okola lines ebiseera ebisinga, okole lines biki oddemu ogejenge olyoka okoleko finishing eyeetaagisa. Tukozesa block slates olw'ensonga nti zo zituwa patterns enyangu okukolako finishing. 2, in such areas bw'oba oli ku kkubo kolredde olaba ndi ku kkubo okitegeera ligenda paka eri nti tosobola kusettingisa mabulooka nga neighbor we yakola. Nedda teekawo block slates amayinja gano, naye bw'omala ogasettingisa ate ziteekamu ground beam, ate ground beam nazo ziwe support ziteekemu obukolomu obutonotono kuba kati bwe yaŋŋambye nti it's very expensive neŋŋamba omanyi tugenda okukola kuba kolomu zo ziraba 1 2 3 then 4 then wagenda kubeerawo neyaki neya gate ze kolomu 5. Kiba kitegeeza kolomu ya gate webe eyina root eyina foundation tujja kubuukawo eno kolomu then tukiteeke wano, then ate tugende ku kolomu eddaka esembayo eya koona. It's very important olw'ensonga nti ground beam eno ekwata foundation nekwata n'ekikomera nti bweba crack eyagala ku developing okuva mu ttaka ekoma mu ground beam, eyinza okoma mu ground beam. Ajukira ground beam ebe ekutte ekikomera kyonna all together nga ekikutte all together ekikutte wantu wamu tekina gye kiraga okitegeera. Ate tugenda kubako nekoona kyambukeeko koneeri samabulooka tugenda gamenya okutuuka paka neeri, naye tugenda kuba paka kolomu eri eddako okitegeera. 2, nti ebiseera ebisinga bw'oba okola ku foundation eziri ku kkubo
kiba kikwetaagisa ati okuteekamu reinforcement. Fine. Superstructure yaffe tugenda gisettingisa concrete blocks, naye foundation yaffe tulina making sure nti at least ya mayinja eberemu ne beam ne ground beam ngeri well rooted. Lwaki? Kubanga tomanya ki what kind of vibration egenda okukola ki egenda okujjawo omulimu gwo, okitegeera. So kankulage crack esinza otuleetera obuzibu. Katulaba neighbor we, kansoke kulage neighbor. Do you see this crack? You see that crack? Ura crack eyo ogiraba eri mu foundation. So very soon egenda kwambuka mpola mpola, egenda kwambuka mpola mpola yingire mu plaster. Ni plaster omulaba nti ati plaster mupya negenda kwambuka mpola mpola, ayagala tayagala egenda eyitemu mpola mpola. How are you wishing abadde mu ne ka ground beam akatonotono? So sikwadvising naddala bw'obanga ina plot yonge eri ku kkubo woosuubira heavy loads, moving loads nga amamotoka biki foundation ogiteekako ki ogikozesa mabulooka. 2 so ino crack mbadde sola gikulaga ogiraba. So ekintu ekikyawaniriddde crack eno ekyawaniriddde ekisenge kino just hoop iron. Hoop iron kintu kikulu mu nyumba, abamubuusa amaaso mu nyumba ne muki ne mu parameta wolo oba ogizimba ndowooza olaba this hoop iron okalaba oba gwe tuyita iron. So kintu kikulu nnyo bw'oba ozimba. Kati olaba ate wano yakutuka, olaba uno yava eri gyeyavudde n'akutukira wano. Do you see that? So hoop iron ono kano kokka kamu kokka ekakyawaniriddde ekikomera kino kyonna kyolaba ekya side eno ne cracks oziraba. Crack ogiraba n'omukono guyitamu. Look at this. N'omukono guyitamu. Ekikomera sawa yonna kiba kigenda kola ki? Kigenda kozinga danger kubanga already direction gye kiba kigenda ogwamu kiba kigenda mu kkubo, kiba kigenda gwa mu kkubo, kikozinge arm oba kitta omuntu oba kikole damage ku motoka y'omuntu oba boda okakane nga experiencing charges z'otalina kugenda mu. Kati at the moment we are going to dismantle it then to setting ewe ekirala. Kati njagadde ndikodinga video ino initially nga tetunaba kubawo kyetutandika already twamaze dda okukanya n'omugagga tuddewo tuzeewo ekyakabi ekisingako ku kino, naye according to the standards ezifittinga ki oluguudo ezifevalinga oluguudo oba ontegedde. Okay guys, kyekyo.